Good afternoon, one and all. So, today we will be having the discussion on political science and international relations, paper 1, where we deal about, as you know, the concepts of political science. And in paper B, part section B, we will be discussing about Indian politics, right? So, we will have question by question. We'll try to see what is a general approach that we can follow. Maybe in the time frame we have, I don't know how much of the total question that all the questions that we can cover, but generally we'll try to see the approach and have general comments on them. So, if you see this year's question paper, one thing that you must all understand, it is definitely a more deeper question paper than the previous year questions. Though you can identify the themes by reading the question, maybe you can put the question in one bracket of the syllabus paper, but it is definitely lot more deeper and lot more analytical than the previous year questions. That means you need to maybe bring in concepts from at least 2-3 areas, link them together and write one answer. This is one emerging trend that we are seeing in UPSC, at least with respect to political science, because political science is an optional that is being taken by lot number of students. To make the question paper challenging, the political science question papers setters are bringing in these two aspects. One, the questions are becoming more deeper, that is more analytical. Two, they are trying to bring in aspects from different topics. So you should be very well understanding this point in advance, because ఎందుకు చెప్తున్నానంటే this should be done before the examination. This aspect of trying to correlate topics must happen not within the examination but before, when you are writing your test series and trying to make your answers or frameworks, then only it should be done, right? You will see questions slowly. I will pinpoint to the exact questions and I am talking about also, but that should be the approach, right? I hope you are getting it. So with that we will start off. Some of them, as I said, are predictable, some of them are very interesting questions. We will go one by one. So the first question you see in the 10 markers is philosophical approach to the study of political theory, right? I think over the last few years you see either the empirical approach question is coming, the normative approach question is coming, the difference between empirical and normative approach question is coming. So this was more on a expected lines, the philosophical approach question. So if you see in the philosophical approach question, I don't know, like all of you have taken coaching here or somewhere else, what is your approach? అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి కోచింగ్ తీసుకున్నారా, వేరే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారా, just to understand the ground? Okay, fine. So how many of you have written test series regularly? Have you had the previous experience of writing? You had the previous experience of writing, right? Any one of you previous experience of writing? So let me take this opportunity to tell you how political science answers have a unique nature to it. The unique nature of political science answers is each answer is an essay in itself, or they should be written more like essays, because this is a social science subject. In social science subject also there is a logic. So you prove your point through giving those logical points in a structured manner. It is not just throwing facts or thinkers or statistics that will make a good answer. You have to understand that political science answer is best written when it has optimal content. It is not best written when it has too much of content or too less content. When you have too much of content, what happens in political science answer is, let us for suppose, let me take this question also. It is philosophical approach to the study of political theory. So immediately I will start with political theory. I will start the genesis of political theory way back from Greek scholars. I will write about the foundational principles of political theory, what Aristotle told, what Plato told. Then I will write about how there is a decline of political theory, how it has got a revival,
I will start writing about empirical methods, I will start writing about behavioralism, post-behavioralism, David Easton, Sabine, all the criticism, and I will try to write an answer. అంటే నన్ను philosophical approach to political theory 150 word answer రాయమంటే because of my fear of missing out, I will write whatever I know about political theory and maybe write 2 paragraphs extra or 3 paragraphs extra about political philosophy. When someone sees your answer, they can easily find out that you are not settled. Right? Rather, a good approach, I always suggest, is 10 markers have 6 paragraphs, 15 markers have 8 paragraphs, right? 20 markers again 8 to 10 paragraphs. So what advantage it does is, because of AR having a paragraph division, you can first identify what is the core of the question. Like now the core of the question is philosophical approach to the study of political theory. That means I have to write about 2 aspects for sure. I have to write what is political theory as an introduction. I have to write about what are the different approaches, or in particular I have to write in depth about philosophical approach. I know philosophical approach is a value based approach. This value based approach has been long back given by Plato and Aristotle, right? But later slowly pragmatism has overtaken the political theory approach. In the 21st century, you see more and more because of the influence of systems theory and postmodern, so what you have the behavioral approach coming into picture, but this behavioral approach was more statistic. So again, to bring in the decline of this thing, decline of the behavioral approach, you had the post-behavioral and normatism theories came back into picture. అనే ఒక స్ట్రక్చర్ మనకి మైండ్లో ఉంటుంది, రైట్? ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం యాక్చువల్లీ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్లో డివైడ్ చేసుకుని, వెన్ ఐ సే 6 paragraphs, each paragraph is around 25 words. So each paragraph will one centric idea, and you explain that centric idea and try to finish this question. So మీరు 135-140 wordsలో రాసిన, when the examiner can see the clear flow of your answer, he will definitely understand that you know political theory, you know philosophical approach, you know how philosophical approach differs from other empirical approaches, and why philosophical approach is needed, because it gives the substantive element to political theory by enriching the political theory and not making any other form of social sciences that have been data driven. Data driven science కాకుండా ఒక నార్మేటివ్ సబ్స్టాంటివ్ థియరీ చేసింది philosophical approach అంటే కంక్లూజన్తో ఎండ్ చేస్తారు, రైట్? యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? This is what is expected in almost every question. You first see the question, identify the core, and try to get the answer in a single line. దీని సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ అంటే philosophical approach. Single line answer is philosophical approach is a value based approach. That is your single line answer. Everything will revolve from that, right? Value based approach ante it is different from other approaches in terms of value and data, right? It is different in terms of it is more utopian. Value based kabatti it is more utopian. It will always tell about what ought to be than what is. That is why, since it gives value based, it talks more about responsibilities and it talks about concepts like ideal state. సో అలాగా మీకు సింగిల్ 1 line ఆన్సర్ మీకు తెలిసిపోతే దాని నుంచి మిగిలినవన్నీ స్ట్రాండ్స్. సో దట్ ఈస్ వై వెన్ యూ సీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఆన్సర్, the best thing that you can do is map it to a subject, map the core of the answer, now start making sub points out of it or value addition points out of it, divide them into paragraphs and write the answer aramse. Political science answer lo no one is concerned about of too much of content, they are concerned about your ability to analyze, right? You get my point? Am I clear in your head? So now we'll start the philosophical approach to political theory. As I said, the philosophical approach is more concerned with values and concepts.
It discusses about what ought to be rather than what is. Right? So this goes back to thinkers like Plato and Aristotle, who focuses on techniques like dialectics. ఎందుకు సార్ ఇదన్నీ చేస్తున్నారు అంటే కనుక ది హోల్ బేసిస్ ఆఫ్ పొలిటికల్ థియరీ ఏంటి? ఇట్ కంటైన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్స్ దట్ డిస్కసెస్ ఆర్ talks about what are the different aspects of politics. Politics లో జరిగే different phenomenon ని explain చేసే different concepts political theory. That is why there is a difference between theory, thought and philosophy, right? Theory, as we know from different subjects, it contains all those concepts or principles that are used to describe effectively the phenomena happening in the domain. So political science అనే domain లో or politics అనే domain లో జరిగే అన్ని ఫిలాసఫీని డిఫైన్ చేయడానికి వాడే సబ్జెక్టే పొలిటికల్ థియరీ. అయితే ఈ పొలిటికల్ థియరీ అనేది 1 డెకేడ్లోనో 2 డెకేడ్స్లోనో ఫామ్ అవ్వలేదు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మింగ్ ఇంక్రిమెంటల్లీ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైం. ఆ ఇంక్రిమెంటల్గా ఫామ్ అయ్యే పొలిటికల్ థియరీలో ఒక సబ్ డొమైనే ఫిలాసాఫికల్ అప్రోచ్, రైట్, వేర్ దే టాక్ అబౌట్ వాల్యూ బేస్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్. ఆ వాల్యూ బేస్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్లో వాట్ ఆట్ టు బీ ఈస్ దేర్ అండ్ దే యూజ్ మెథడ్స్ లైక్ డయలెక్టిక్స్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ది కాన్సెప్ట్. సో దీనికోసమే యూ కెన్ గివ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్లాటోస్ ఐడియల్ థియరీ ఆఫ్ స్టేట్, రైట్. అయితే the point is, this philosophical approach was even used by scholars in 21st century. What about John Rawls and Leo Strauss? John Rawls, what is John Rawls? He was an egalitarian thinker. So there were theories of justice present till then. But since by 1960s, when the postmodernist culture started and also the civil rights movement started in USA, he felt that the concept of egalitarianism also must be brought into justice. Andukane em chesaru, he brought in a normative approach to justice and gave the new theory of distributive justice, right? Difference principle are the distributive justice. Alaga meer 21st century lo how this philosophical approach took the shape of John Rawls theory of distributive justice cheppochu. But however, మనం ఎంత ఫిలాసాఫికల్ అప్రోచ్ గురించి చెప్పినా we must also tell us how it differentiates from normative approach, or what is the criticism of it. What is the criticism is, the biggest criticism is behavioralists call them as armchair theories or speculations, right? They told, why particularly they told because they felt because of such kind of value based theories, political science was unable to be applied to the current political pathologies like the World War II, civil rights movements, etc. So they said we need to have more data based sciences, that is a behavioral approach that came into picture. But however, when the behavioral approach declined and David Easton called for the post behavioral approach, the same concept of philosophical approach gave it the new breath, right, and made the syllabus more foundational. That is why it says behavioral science lacked moral direction, so philosophical approach gave it a moral direction, right? So this is how you can write the question. So a question, again as I said, there are only 4 or 5 fundamental points. Identify the question, put it in a syllabus, core of the answer, divide it into paragraphs and write. Got my point? Is that clear? Next one. Equality and liberty from a multicultural perspective. Indian? Yeah, multicultural. See, 10 markers, that is the advantage. 10 markers, we can identify a lot of themes that are repeating. At least last 5 years question papers చూసుకుంటే 1 year పేపర్లో అడ్వాంటేజ్ అదే, థీమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, బట్ అన్ఫార్చునేట్ అంటే కొంచెం డీపర్గా థీమ్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట, రైట్. ఇప్పుడు మల్టీకల్చరల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఏంటి, ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ why are multicultural, what are multiculturalists so concerned about?
when did the perspective of multiculturalism actually grow much into significance? If you see, multiculturalist perspective actually grew significance post-globalization. Right? Globalization is actually a neoliberal phenomenon. So with neoliberalism, what has happened? That the countries have opened up and the markets have opened up. Because of this, there is a larger movement of people. So when the migration cycles have happened, India's case, the migration cycle started from 1980, but were made predominant from 1990 or early 2000. When the cycles of migrations have started, these people who were going from global south or other countries ended up in the western countries. In the western countries, you know that the concept of liberalism takes a forward seat rather than equality because of their age-old focus on classical liberalism and later into neoliberalism. So classical liberalism enti sir? It is procedural equality and not substantive equality. Procedural equality means it talks about equality before law, equality of opportunity. It is not extremely concerned about rights or equality of rights in terms of cultural rights, religious rights and all these things. So ఎప్పుడైతే ఈ గ్లోబలైజేషన్ వల్ల మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయిందో, people started going to western countries and they started facing a newer problem. The problem is western countries are homogeneous countries. They are not heterogeneous countries like the eastern countries or global south countries. సో వీళ్ళు అక్కడ అవ్వడం వల్ల వీళ్ళు వాళ్ళ రైట్స్ ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ కూడా వాళ్ళకి రైట్స్ ఇవ్వలేకపోతుంది. బికాస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఆర్డర్ రాదర్ దాన్ డైవర్సిటీ. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ you are giving liberty is happening, right? So liberty without equality is domination. Liberty without equality is domination, and equality without liberty is authoritarianism. Communist countries, totalitarian countries call for equality without liberty. Equality without liberty, like communist philosophy. Liberty without equality is again imposition, like kind of a French model of secularism, right? So దానివల్ల వెస్ట్ మల్టీకల్చరలిస్ట్ వచ్చి ఏం చెప్పారు, సార్ వాట్ వీ షుడ్ డూ ఇస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ రైట్స్ ఆర్ కల్చరల్లీ డిఫరెన్షియేటెడ్ రైట్స్ అని చెప్పి, రైట్? ఈ మల్టీకల్చరలిస్ట్ తర్వాత కల్చరల్ రిలేటివిజం కూడా అయింది. సో ఈ హోల్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి? ఫస్ట్ గివ్ దెమ్ వాట్ ఈస్ దిస్ మల్టీకల్చరల్ పర్స్పెక్టివ్. Tell them in short that why did the multicultural perspective came in. Then you talk about how giving only liberty will lead to domination, right? You can here talk about neoliberalism and what are the problems that the West is facing by giving extreme liberty. Second, write about equality. You write how about the East or the totalitarian countries have faced a problem with respect to equality without liberty that is leading to authoritarianism. Then give the multicultural perspective saying that given this scenario we need to what is known as substantive equality should be brought into the Western societies also. That is what is a multicultural perspective with respect to liberty and equality, right? So if you see, you can start writing about multicultural perspective. You can write about classical liberalism, right? In classical liberalism, after classical liberalism, where you write about formal equality, as I told, procedural equality. In the multicultural perspective, you should write about scholars like Bhikkhu Parekh, Will Kimlicka, who majorly talked about differentiated rights. Right? Then you can write about equality only. How equality is important when it especially considers minorities. That is important, you can write. Hence, finally, you can write that we need to harmonize liberty and equality. Right? And we should say diversity must be respected in an equal citizenship. అందుకని వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ సైడ్ని చూసినట్టయితే కనుక యూనివర్సల్ సిటిజన్షిప్ అని చెప్పి, కల్చరల్ రిలేటివిజం అని,
డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కల్చరల్ రిలేటివిజం అండ్ కల్చరల్ అబ్సల్యూటిజం అని ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మనం మల్టీ కల్చరలిస్ట్ దగ్గర చూస్తాం. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మ్యాక్ఫర్సన్స్ వ్యూ ఆన్ పవర్. మ్యాక్ఫర్సన్ యాక్చువల్లీ గుడ్ థింగ్ ఈజ్ మ్యాక్ఫర్సన్ అంటే మనకి 2 వర్డ్స్ గుర్తొచ్చి సరిపోతుంది, పవర్ కానీ డెమోక్రసీ కానీ ఎప్పుడైనా సరే. మ్యాక్ఫర్సన్ అనగానే మనకి డెవలప్మెంట్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని 2 వర్డ్స్ గుర్తొస్తే కనుక వీఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ డన్ విత్. సో మ్యాక్ఫర్సన్ when he talks about democracies, he talks about democracies in terms of liberal democracies or liberal capitalist democracies and the communist democracies or totalitarian democracies. So what he says there is 2 kinds of power called developmental power and extractive power. So developmental power means when masses or everyone get an opportunity to develop themselves. So దీన్నే క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ అని కూడా అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ది ఎబిలిటీ టు డెవలప్ వన్ సెల్ఫ్ టు their full potential is developmental power. On the other hand, extractive power is when someone else is developing based on the extraction they get out of you or the value they get out of your work. That is extractive power. అయితే what he says, the liberal capitalist societies are based on profit motive. Since these societies are based on profit motives, they work on power over others. They try to get surplus from the work of the others. So that is where he says the extractive power in liberal capitalist societies is 100%. Right? There is 100% extractive power in those societies. But on the other hand, he says the ideal type of democracy is where there is again the substantive element of social and economic arrangements coming into democracy. Right? So ee case lo actually ఏమవుతుంది, people get enough opportunities for their development. So here he gives not just we should have negative liberty but also positive liberty. So developmental power is kind of a positive liberty, and he says people should have that kind of include positive empowerment of individuals. Macpherson's view on power is thus a moral critic. So true democracy should foster human development, that is creative freedom to pursue and create goals, rather mere reflect the dominance of elites wielding power over the others. Right? So you can again write, he is also by the way an egalitarian liberal. So you can start with Macpherson, how is a egalitarian liberal, what is egalitarian liberalism, who talks about equality in the aspect of liberty or liberalism. Then you can write how modern states have the concept of developmental and extractive power. Write what is developmental power, what is extractive power, how capitalist societies of 21st century have more extractive power than developmental power. Right? Then you can write about, you can compare it with other societies also, communist societies also, and then come back to saying an ideal society will have a blend of both of them. And finally you can write the answer saying that Macpherson gives a criticism of the current democracies, by which he says they must have a substantive element of equality bringing in, so that the creative freedom of individual increases. So avanni keywords, aa keywords kuda meeru include chesukochu. Right friends? So at least ippadi varaku meeku slow ga ardham ayittu undali that కాన్సెప్ట్ మీరు చదవడమే కాదు, దాన్ని రెగ్యులర్గా అప్లై చేయడం కూడా నేర్చుకోవాలి. ఓన్లీ దెన్ యూ క్యాన్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ బెటర్ ఇన్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ PSR పేపర్స్. గుడ్. దిస్ వీ కెన్ సే కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. రైట్? ఫ్యాసిజం అడుగుతున్నారు కానీ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇటాలియన్ బ్రాండ్ ఆఫ్ ఫ్యాసిజం అండ్ జర్మన్ బ్రాండ్ ఆఫ్ ఫ్యాసిజం. Actually there is only one major point, but which you can help you write major points. See, German brand of fascism is racial fascism. It is based on race theory.
right? Italian brand of fascism is more to do with state authoritarianism. Because of the situations in Europe, the Italian fascism has become a strong state theory. But the German fascism has more to do with racial tendencies, right? So the good way to start the answer is, what is fascism? Fascism is a totalitarian philosophy, and it is mobocracy. So what has happened? Hannah Arendt also told us about fascism or totalitarian kind of principle. What does it say? When people lose their intellect to make decisions, what happens? The mobocracy happens, and they look for charismatic leaders. Out of them come leaders who overtake the system and form fascist states. Similarly came leaders like Adolf Hitler and Mussolini, right? So here you can write what is fascism. The first important thing is with respect to racialism, racial theory or racial chauvinism. Explain what is the racial theory in Nazi state, how it is an extreme chauvinist and xenophobic philosophy. ఆ xenophobic philosophy వల్ల ఇది చాలా అగ్రెసివ్ వెరైటీ అయింది. ఈ అగ్రెసివ్ వెరైటీ ఏమైందంటే దానివల్ల రేషియల్ థియరీస్ ఫామ్ అయినాయి, ఎక్స్క్లూజనిస్ట్ కల్చరల్ పాలసీస్ ఫామ్ అయినాయి, క్లోజ్డ్ స్టేట్స్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీస్ ఫామ్ అయినాయి. అటార్కీ కానీ అవన్నీ కూడా క్లోజ్డ్ స్టేట్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఎకానమీస్ ఫామ్ అయినాయి. ఎందుకని? బికాజ్ ఇట్ హ్యాడ్ ది రేషియల్ సుప్రీమసీ ఫీలింగ్ అండ్ నాట్ రెడీ టు మర్జ్ విత్ అదర్ స్టేట్స్. సో ఆ ఒక్క హింజ్ పాయింట్ మీకు చాలు. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, ముసోలినీస్ fascism was relatively open, though he wanted state supremacy or state totalitarianism or concentration of power. They still helped the economy in some way, that they formed what is known as state cooperates that focused on growth of economies. So first thing is ideological focus, and cultural also I told you. As I said, ideological focus, one is based on racial philosophy. With respect to religion and culture, Italian fascism was not very anti-Semitism philosophy was not there, or anti-Jewish philosophy was not present way too much, but it is present with respect to the German it was present, and Italian it was not present, right? Again, with respect to economy, I said there was a more closed economy with respect to the German fascism, and it was propagated less with respect to Italian. And finally, with respect to the totalitarian intensity, it was more extreme in case of the Nazi Germany philosophy, right? But it was not the present. And even this point, very important point, with respect to expansionism, because of again the racial dominance, the concept of Lebensraum came with the Germans, where they wanted to provide genocide and acquire more land in Europe, but that was a bit less with respect to Italy. So you can clearly write that how Nazism was distinctly racialist and an extremely fascist, extreme variant of fascism, but the Italian fascism was a milder version. Next is elitist theory of democracy. Right? I think elitist theory of democracy, there are actually 2-3 concepts which you can present, right? The iron law of oligarchy, right? The circulation of elites, right? And also this kind of competitive electoralism. All these concepts, if you can write, this is enough. So what is elitist theory of democracy? Simple. Elitist theory of democracy, it says that power in any kind of society, either you take it in a capitalist society or a communist society, the power is only enjoyed by a selected few of individuals, is the concept of elitist theory of democracy. So the word democracy is only for the name, but in reality is kind of a autocracy only, is what is the meaning of the theory, right? Either you take it in terms of capitalist, it says it is basically held by the elitists. In terms of communist society, it is actually the communist party or the vanguard communism that actually happens.
So elitist theory of power is again nothing but autocracy is what is the meaning of this. Right? So this is given by thinkers like Pareto, Jay Mosca and Robert Michaels. So if you see in terms of Mosca, he gives a concept called an invisibility of elite rule or a numerical minority, where he says the organized elites actually hold the major power. దీన్నే యాక్చువల్లీ పారెటో డిఫరెంట్గా ఎలా ఇచ్చారంటే సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఎలీట్స్ అని ఇచ్చారు. సో ది సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఎలీట్ ఈ సే దట్ ద ఓల్డ్ ఎలీట్స్ ఆర్ జనరలీ రిప్లేస్డ్ బై న్యూ సెట్ ఆఫ్ ఎలీట్స్, బట్ హవెవర్ ద పవర్ ఇన్ ఏ వే ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ న్యూ సెట్ ఇన్ ది ఫ్యూ పీపుల్ ఓన్లీ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్. The third concept you can write in is iron law of oligarchy. The iron law of oligarchy, he says, in even this concept Robert Michaels, he tries to compare it in different countries like United States and other countries. He comes to a conclusion, Robert Michaels, that different organizations, political parties, all of them succumb to the rule of a few. So this is known as the iron law of oligarchy. Right? You can write this: who says organization says oligarchy. Right? So that is another point you can write in this answer. Right? Then Joseph Schumpeter gives an important concept. Joseph Schumpeter says the different elites actually compete for the votes. Right? He says here democracy is not a rule by people. He says democracy is ideally a competition among the few for cornering votes. So those parties which can impress the people with their manifesto gets more votes. So it is the elites in the political party or political parties taken over by elites that prepare populist manifestos to get more and more votes. Right? So it is not a representative democracy, but rather democracy for a certain set of people who tries to get votes. దీన్నే ఇదే కాన్సెప్ట్ని యాంటోనీ డౌన్స్ ఇంకా బాగా ఇస్తాడు. యాంటోనీ డౌన్స్ ఏం చెప్తాడంటే he says, he calls what is known as Schumpeter market model democracy అంటారు. What they say is, he says the political parties are like entrepreneurs and the people are like consumers. The entrepreneurs who can actually woo more number of consumers get more votes and they are in power. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఈ టూ థియరీస్ మార్కెట్ మోడల్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ యాంటోనీ డౌన్స్ మోడల్ అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ బోత్ ది కేసెస్ దే హ్యావ్ మేడ్ డెమోక్రసీ ఇన్ టు ఎ మార్కెట్. ద సబ్స్టాంటివ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఈజ్ గాన్. సో మీరు ఎలిటిస్ట్ థియరీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ చెప్పినప్పుడు వన్ ఇంపార్టెంట్ థియరీ దట్ యూ మస్ట్ పుట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఈస్ ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ పవర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్, బట్ ది సబ్స్టాంటివ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్, ఫేర్నెస్, ఈక్వాలిటీ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్. Right? When this market model also, what you are saying, ammadam konadam. Right? So that aspect has come into the picture. That is why it is called as empirical model. Aithe the same concept is also echoed by a scholar called W.C.Wright Mills. What C. Wright Mills gives the concept of power elites in USA. So what he says, in USA there is a deep state, especially with respect to military organization, political organization, financial organizations. There are a set of few individuals who take care of every decisions. Every important decision in the state are taken care by a set of few power elites. These are called power elites, who are a small group of corporate executives, top politicians and military leaders. These form the political executive and make the major decisions. So in this way you can write,
you can say that elitist theory of democracy makes it say that democracy is only for name, but it is oligarchy in its original form, right? So in a way you can use the elitist theory to understand where the power is concentrated, and you can use them to make better decisions, right? I hope this is a direct question. You can write this question. Both Marxist theory on power and elitist theory of democracy are direct questions that you can write. Repeat it. Next one. Marxist and liberal approaches to state give the differences and theoretical premises also. How does the Marxist and liberal approaches to the state differ? Give what are the theoretical premises also, right? So first state అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రస్టీ. It is said to be a trustee, but this concept of trustee itself also comes from a liberal perspective, right? So the liberal theory says that state is kind of a trustee or a neutral arbitrator. So for that we have to understand where all from the concept of state came from. We have to understand state from in terms of Rousseau's perspective, in terms of Locke's perspective, because even in terms of Hobbes' perspective also, where they slowly started from state as a protector of rights to a point where state is actually a cradle to grave state, right? You can say, you can start with Locke. Locke is one of the greatest individualists and also the liberals that you can. He said man is good, but to protect him in any situation, for protection of his rights, you need state, right? So he gives that the reason is because you have to understand all the liberals are social contract theories, or the major strand in liberalism is actually a social contract edition. ఈ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ఎడిషన్ అసలు దానికి జెనిసిస్ ఏంటి? ఇట్ యాక్చువల్లీ బేసిస్ ఆన్ ది హ్యూమన్ బిహేవియర్. It sees a optimistic behavior of individual in certain situations and pessimistic behavior of individual in some situations. So to protect the individual against other individuals, it gives in the concept of social contract theory. Social contract theory basically enti that if we are left alone in a state of nature, we cannot actually live together. This will be a poor, nasty and brutish and short life. To overcome that, all of us should come together and have a social contract theory, which almost came about in terms of Hobbes. But however, Locke gives from a pessimistic to a more optimistic theory of social contract theory, where for your better governance you need to have a theory of government and also a social contract for your betterment, right? So you can start from there, say that liberal theory of state focuses on the state as a neutral arbitrator and a person who provides the rights. All of this has come because individuals go for what is known as, liberals call for what is known as social contract theory. This social contract theory యొక్క basis ఏంటి? అదే మీ second half of the question. All the social contracts have come because they believe in what is known as possessive individualism. Only because individualism is there, individualism might lead to the problems of conflict, right? Individualism ante liberty maximization కోసం వచ్చిన philosophies. సో దాన్ని కరబ్ చేయడం కోసం వచ్చింది సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ వచ్చింది కాబట్టి స్టేట్ యాజ్ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ రైట్స్, రైట్? సో ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్ ఇన్ సచ్ ఎ వే that what is actually the foundational principles of liberalism and Marxism. లిబరలిజం యొక్క ఫౌండేషనల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే లిబర్టీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అంటే లిబరలిజం. సో లిబరలిజం వచ్చింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ వచ్చింది కాబట్టి స్టేట్ యాజ్ ఎన్ న్యూట్రల్ ఆర్బిటర్ ఆఫ్ రైట్స్ ఆర్ ఇన్ కేస్ పర్సన్ ప్రొవైడింగ్ పాజిటివ్ లిబర్టీ, పాజిటివ్ లిబరల్స్ దాకా వచ్చింది. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్స్
how does Marxist think about individuals? Marxist view about individuals or society is economy is actually the most basic structure, right? They have a structural view about society, right? Though they have a community view, even in the community view they say that economy is the basic structure, right? So kabatti enti ఏ స్ట్రక్చర్ కైనా ఏ హ్యూమన్ రిలేషన్ కైనా ఎకానమీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయినప్పుడు వాట్ విల్ దిస్ దే స్టేట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ స్ట్రక్చర్. సో స్టేట్ ఎకానమిక్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఎకానమిక్ స్ట్రక్చర్ని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేస్తున్నారో స్టేట్ని కూడా వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తారు. సో బూర్జువా క్లాస్ స్టేట్ ఎకానమిక్ స్ట్రక్చర్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి స్టేట్ని కూడా వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ది సింపుల్ వే యూ కెన్ రైట్ ది ఆన్సర్. So you pick up what is the basic foundational philosophy of both these concepts, explain about the foundational philosophy and how states have taken shape in both these philosophy and how because of the foundational philosophy the states do differ, right? So it is like half of the answer you give the liberal philosophy, half of the answer you give Marxist philosophy, and then you can write about the theoretical premises to it. You can write some very important quotes like in liberalism, especially positive liberalism, you can write T.H. Green quotes of state hinder the hindrances. But in terms of Marxist, you can write that state is a product of bourgeois, or you can write executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeois. Something like that you can write. Right? Huh? Yeah, you need to add quotes. Actually, endukani a strength of me theory of liberty and Marxism chupichadaniki liberal philosophy. And then you write about the theoretical premises. As I said, liberal theoretical premise comes from human philosophy or human nature. Marxist comes from the class conflict or the structural approach to the whole society. Right? So you can use that to write your answer. So that is how you can say both of them have differed in both the cases, right? So next question we'll write. Next question we'll see. The next question is Karl Popper's defense of open society and its enemies. అసలు ఎంత నాకు ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే ఎంత బాగా అనిపించిందంటే ఎవ్రీ టైమ్ దే గివ్ ఎ థింకర్ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఈస్ కార్ల్ పాపర్స్. దే హ్యావ్ గివెన్ కార్ల్ పాపర్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ అదర్ థింకర్స్ సో మెనీ టైమ్స్. దే హ్యావ్ గివెన్ అబౌట్ మార్క్స్, దే హ్యావ్ గివెన్ అబౌట్ ప్లాటో అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కార్ల్ పాపర్స్ కోట్స్ ఆన్ దోస్ థింకర్స్ and we are disproving them every time. But rather this time they have asked a question on Karl Popper itself and his comments on open society and its enemies, right? So this is a nice question where if you slightly understand what is the concept of open society and what can be its enemies. If you see friends, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఓపెన్ సొసైటీ అనేది జనరల్గా మనం చదువుతున్న పొలిటికల్ సైన్స్లో అట్లీస్ట్ థింకర్స్లో 2 ప్లేసెస్లో చూస్తాం. ఒకటి కార్ల్ పాపర్ అయితే ఇంకోటి హన్నా అరెండ్లో చూస్తాం, రైట్? హన్నా అరెండ్ ఆల్సో టాక్స్ అబౌట్ ఓపెన్ సొసైటీ, బట్ షీ టాక్స్ అబౌట్ ఓపెన్ సొసైటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ యాక్టివిటీ, because she feels when public are more into contemplation and in the terms of exchange of views, power has sui generis. Power generates on its own and it defends against any totalitarian power that tries to take over the society. Understood? Got it? So the concept first you must understand is Karl Popper in his book called The Open Society and Its Enemies gives the concept of open society and what are considered as its enemies, right? So he gives certain enemies such as historicism, he gives piecemeal social engineering, all these as some of the examples of enemies of open society. We will see what are them one by them. What does he mean when he says open society? Karl Popper says open societies are those
which are based on democratic governance, individual freedom and critical discourse. These three are very important. Democratic governance, individual freedom and critical discourse is very, very important. Why he says? He says that any individual can fail, any system can fail, any political structure can fail. So rather than trying to build an ideal system, what if we have a system that is open to criticism, that regularly by incremental increase keeps on developing? So when he means this open society, he says a society that is open to reform and criticism of individuals is very important, because he says infallibility is also an enemy of the society. Infallibility అంటే అసలు ఒక ఐడియల్ స్టేట్ని, ఐడియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని క్రియేట్ చేస్తాను అన్న కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే అగెయిన్స్ట్ ది ఓపెన్ సొసైటీ అని చెప్తాను. అంటే దట్ ఈజ్ వై హీ క్రిటిసైజెస్ ప్లాటో, బికాస్ ప్లాటో ప్రపోజెస్ ఐడియల్ స్టేట్, రైట్? సో అకార్డింగ్ టు హిమ్ ఓపెన్ సొసైటీ మీన్స్ అ సొసైటీ which is open for democratic governance, individual freedom and critical discourse, because this will allow for reform of individuals, right? And he says this is one more important because it upholds the dignity of individuals. Open societies uphold the dignity of individuals because they actually call for the wisdom of the individuals in governance. What he says is these are morally more superior because individuals can learn from the past examples of what is wrong and right and create better individuals. So the onus is now on individuals to create better societies for the next time around from their past letters. అలా అని కూడా ఇండివిజువల్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కూడా కాపాడుతుందని చెప్పాడు. But however, he gives certain enemies. In terms of names, he makes Plato, Hegel and Marx. This is names work. But the concepts that are actually which are enemies to open society is what? He says infallibility is a big enemy. Like the ideal state theories are a big enemy. Historicism is a big enemy. Right? These are all enemies. Or he knows what is known as utopian social engineering is another enemy. Utopian social enemy. Right? Here he gives the examples. Plato decries the utopian social engineering that inevitably leads to tyranny. So utopian social engineering and I have created a system that cannot fail. An ideal system theory proposed cheyadam valla actually problem emaindi, that you have not given scope for any debate, nor you have given scope for any change. So danivalla he has created what is known as arrested society అని చెప్తాడు. Popper calls Plato has created an arrested society which is both static and dictatorial, right? Next, he criticizes Hegel for excessive romanticization. Hegel ఏం చెప్తాడు? నేషనల్ స్పిరిట్ అని చెప్తాడు కదా. సో హీ సేస్ Hegel has faulted defining the state and national spirit, paving the way for modern authoritarian states. Actually Hegelే కదా మనకి మోడర్న్ ఫ్యాసిజంకి ఇన్స్పిరేషన్. Hegel is one of the inspiration for modern fascism, where he gives the vital spirit of a nation concept, right? So that has been misused. The concept, that romanticized concept of national spirit has been misused. The third person he criticizes a lot is Marx, especially for a concept called historicism or historical determinism. Historicis or historical determinism ante enti? These thinkers build their thought based on selective filtration of historical events. So what they have done, they have picked up selective events in the history that suit their thought and have developed their thought. So దీని వల్ల biased theories అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి.
right? So what has Marx done in that case? Marx has created what is known as dialectic materialism. Dialectic materialism వల్ల అతను మార్క్స్ ఏం చెప్పాడు? హిస్టరీ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ స్ట్రగుల్, ఆర్ హిస్టరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ క్లాస్ స్ట్రగుల్ అని చెప్పాడు. సో హీ హెస్ నెవర్ టేకెన్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్ వేర్ హిస్టరీ హ్యాడ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. He always picked up moments of conflict only. So this is another way. While Karl Popper actually he criticizes Marx for historical discrimination or determinism, right? So he gives, on the other hand, he gives, rather than utopian social engineering, he gives for piecemeal social engineering. Piecemeal social engineering ante, he says open societies prefer incremental reforms, right? And he should have trial and error method, and policy things can happen. Right? Next he gives is falsifiability. In falsifiability, he says, like how scientific theories are open to question, similarly government policies can also be open to question. And the governments should be openly questioned. You can never take governments for granted. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ చేయకపోతే, క్వశ్చన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అథారిటేరియన్ రూల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో అందుకని దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. He says theories which do not have this falsifiability are also problematic, he says, right? So that is why he criticizes totalitarian states, because they are against liberal democracy and open societies which are based on discussion, right? So you can say he is a ardent supporter of liberal democracies and freedom of speech and expression. He says which the societies, the theories, the thinkers which are against such theories are a threat to the open societies. అర్థమైందా? అసలు ఫస్ట్ ఓపెన్ సొసైటీ అంటే ఏంటి, దానికి ఏ థింకర్స్ ప్రాబ్లమాటిక్, ఏ కాన్సెప్ట్స్ ప్రాబ్లమాటిక్ అని రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆన్సర్. సో again I'm trying to put this in your head. It is not that you don't know all these things. It is just that when we are revising them, revise them properly. Try to answer more and more questions, try to interlink them so that you will have how to write those answers. Next, Rawls' usage of liberal and egalitarian perspectives in developing distributive justice. I want you actually to answer this question: what is that liberal perspective and what is that egalitarian perspective? Liberal perspective, what it says means allow an individual to do whatever he likes to do in his own way. Okay. And also egalitarian is where the ruler treats the people equally despite of all. Okay. Exactly. So the question might seem difficult to you when it says, అన్ఫార్చునేట్గా ఏమంటే రాల్స్ ఎన్నిసార్లు అడిగి ఉన్నారంటే దాన్ని ద ఫ్రేమ్ విచ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ మైట్ చేంజ్, బట్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ద సేమ్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ రాల్స్ యూజేజ్ ఆఫ్ లిబరల్ అండ్ ఎగాలిటేరియన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ డెవలపింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్ అంటే వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రిన్సిపల్ 1, వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రిన్సిపల్ 2, వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రిన్సిపల్ 2b. దట్స్ ఇట్. సో ఇన్ ది లిబరల్ ప్రిన్సిపల్ హీ మీన్స్ while he is going for reflexive equilibrium, right? So first ఏంటి స్టార్ట్ చేయడం నార్మల్గానే, you start with saying that Rawls was a modern egalitarian thinker, or you can write about what is egalitarian liberalism, who brings in the concept of equality into liberty. ఈ ఈక్వాలిటీ ఇంటూ లిబర్టీ ఎక్కడొచ్చింది? ఎస్పెషల్లీ 1970s పోస్ట్ సివిల్ వార్ కాన్సెప్ట్లో వచ్చింది. ఎందుకని? దే వాంటెడ్ మోర్ ఈక్వల్ స్టేట్స్లో వచ్చింది, రైట్? సో ఈ ఈక్వల్ నార్మేటివ్ ఫిలాసఫీ ఇంటూ లిబర్టీ వచ్చినప్పుడు వాట్ రాల్స్ డిడ్, రాల్స్ ట్రైడ్ టు ప్రిపేర్ అన్ abstract concept of justice which is near perfect.
ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ని తీయడం కోసం కొన్ని థియరిటికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు కదా. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేయడం ఏంటి, వీల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ కానీ, రైట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హీ ట్రై టు డూ, రైట్. In his state of nature, especially in his veil of ignorance, he says people will do what is known as reflexive equilibrium. In reflexive equilibrium, he says people will look for maximization of benefits. So maximization of benefits lo, obviously he says the first principle will be the liberal principle. The liberal principle will be actually the maximum liberty principle. But however, they say they will go for the worst case scenario also. So worst case scenario can be where they have some kind of safeguard mechanism. That is the egalitarian mechanism. That is how he gives in the concept of the differentiated principles also into his theory. So ante simple ga anta framework anta ade same, but simple mana reflexive equilibrium దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎక్స్పాండెడ్ గా లేదా. ఎప్పుడు మనం యాక్చువల్గా ఏంటంటే అన్నీ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ మేబీ ఫస్ట్ ఏదైతే కొంచెం షార్ట్ అండ్ డౌన్ చేసి వీల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్ అవన్నీ షార్ట్ అండ్ డౌన్ చేసి రిఫ్లెక్సివ్ ఈక్విలిబ్రియం, మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్, లిబరల్ ప్రిన్సిపల్స్ కొంచెం ఎక్స్పాండెడ్గా రాసి అప్పుడు దెన్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ది ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కమ్యూనిటేరియన్ క్రిటిసిజం, హౌ వీ కెన్ సే అబౌట్ కలర్ బ్లైండ్నెస్, హౌ దేర్ ఈస్ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హౌ యు ఆర్ నాట్ బ్రింగింగ్ కల్చరల్లీ రిలవెంట్ డిఫరెన్షియేషన్స్ ఇన్ టు థియరీ గురించి రాసుకుంటూ you can end this question. So you can say John Rawls' theory of justice wanted to create a distributive justice. So what he says, in his original position in wheel of ignorance, he gives the individual autonomy and rational choice the preference in calling for people's principles of justice. Then the two principles of justice come. One, each person has an equal right to the most expansive scheme of equal basic liberties. So this is the liberal priority. And then comes the equality priority. Equality priority, the first one is a procedural equality, where you have the equality of opportunities, and second one is the substantive equality, right? This, because this is the worst case scenario, but అదే అక్కడ ఏం చెప్తాడు, వీకెస్ట్ లింక్ ఫిలాసఫీ వస్తుంది కదా, వీకెస్ట్ లింక్ ఫిలాసఫీ రాసుకుని దిస్ ఈజ్ హౌ హీ మేక్స్ ఎ సింథసిస్ బిట్వీన్ ది లిబరల్ ఫిలాసఫీ అండ్ ది egalitarian ఫిలాసఫీ. విత్ ది డిఫరెన్స్ ప్రిన్సిపల్ హీ క్రియేట్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ది genesis. You can write that, and finally he says he creates that egalitarian formulation of distributive justice. So he brings in both individual rights and social justice. Okay na? Individual rights and social justice. Right? We can move to the next question. Comparative analysis of behavioral and institutional approaches. Actually, here also, the thing that you must understand is మనం బిహేవియరల్ అప్రోచ్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వాటి కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి మనకు అర్థమైతే ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీగా రాసేయచ్చు, రైట్. సింపుల్గా ఈ క్వశ్చన్ మీకు చూడంగానే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ క్వశ్చన్లా అనిపించవచ్చు, రైట్. ఇట్ ఈస్ ఏ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ క్వశ్చన్, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది అప్రోచ్ ఆఫ్ ది కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్, రైట్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్, రైట్. దేర్ హ్యావ్ బీన్ వెరీ ట్రెడిషనల్ అప్రోచెస్ టు కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్, లైక్ ది కంపారిజన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్. అలాగే ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ కూడా ఒక కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ ఏ ఫార్మల్ లీగల్ అప్రోచ్. ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్లో మీరు బేసికల్గా ఏం చేస్తారు, ఇది వేరియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వేరియస్ కంట్రీస్లో ఉండే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాటి ఫంక్షన్స్ అండ్ పవర్స్ ఏంటి, వాటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, కంపారిజన్ చేయడమే ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ ఈజ్ వెరీ స్టాటిక్ అండ్ ఫార్మల్ ఇన్ నేచర్, రైట్. సో అందుకని ఏం చేస్తారు, అసలు ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ యొక్క ప్రాబ్లం వల్లే వేరియస్ థియరీస్ వచ్చాయి. ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ యాక్చువల్గా ఏం చెప్పింది, దట్ ఇఫ్ యూ సీ ద వెస్టర్న్ థియరీస్ ఆల్మోస్ట్ హ్యావ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజరల్ డెమోక్రసీస్, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లిబరల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీస్. సో వాటి అన్నిటికీ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయన్నాడు. అయితే ఈ వెస్టర్న్ లిబరల్ డెమోక్రసీస్ నుంచి ఎప్పుడైతే నీ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వేవ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీస్ వచ్చాయో, గ్లోబల్ సౌత్లో డెమోక్రసీస్ రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. అర్థమవుతుంది కదా. ఈ గ్లోబల్ సౌత్లో ఉన్న డెమోక్రసీస్ అన్నీ ఏం చేశాయి, ఫస్ట్ వేవ్లో ఫామ్ అయిన డెమోక్రసీస్ నుంచి ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాయి.
వాటి డెమోక్రసీస్ అన్నీ స్టడీ చేసి ఇవి కూడా డెమోక్రసీస్ ఫామ్ చేసుకున్నాయి. సో ఇఫ్ ఐ మేక్ ఏ సింపుల్ కంపారిజన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, ది ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీస్ విల్ మోర్ ఆర్ లెస్ బి ద సేమ్. So you can make a quick comment that there is no difference between the Eastern democracies and the Western democracies in terms of the institutional nature, right? But however, that gives you an obscure sense. Why? Because though you have brought in certain institutions from that place, the functioning, the conventions and the influence of the society changes a lot between the Western societies and the Eastern societies. అందుకనే తర్వాతే పొలిటికల్ సోషాలజీ అప్రోచెస్, పొలిటికల్ ఎకానమీ అప్రోచెస్ అనేవి వచ్చాయి, వేర్ యూ టెన్ టు స్టడీ అబౌట్ ది డైనమిక్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అండ్ సొసైటీ అండ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎకానమీ ఇన్ సొసైటీస్, రైట్? సో లీగల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇట్ యాక్చువల్లీ ఆర్ స్టాటిక్ ఇన్ నేచర్, నారో, పెరోకియల్ అండ్ యూరోసెంట్రిక్ ఫిలాసఫీస్, రైట్? ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, వేర్ డిడ్ ది బిహేవియరల్ అప్రోచెస్ కమ్ ఫ్రమ్? బిహేవియరల్ అప్రోచెస్ ఎలా వచ్చాయి అంటే అది ఎంపెరికల్ అండ్ నార్మేటివ్ థియరీస్ యొక్క సింథసిస్లోంచి వచ్చాయి, రైట్? సో ఫస్ట్లో పోస్ట్ బిహేవియరల్ అప్రోచెస్, బిహేవియరల్ ఫస్ట్ ఫిలాసాఫికల్ అప్రోచెస్ ఉండే, ఫిలాసాఫికల్ అప్రోచెస్ని పోస్ట్ వరల్డ్ వార్ II ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బిహేవియరల్ అప్రోచెస్ వచ్చాయి. సో బిహేవియరల్ అప్రోచ్ ఏంటి? ఒక డేటా సైన్స్ డ్రివెన్ అప్రోచ్. సో దాంట్లోంచి వచ్చిన మేజర్ థియరీ సిస్టమ్స్ థియరీ, రైట్? బిహేవియరల్ అప్రోచ్లో వచ్చిన ఒక మేజర్ థియరీ సిస్టమ్స్ అప్రోచ్. సో వాట్ దే ట్రై టు డూ ఇన్ ద సిస్టమ్, దే ట్రై టు మోడల్ ద సిస్టమ్స్ అండ్ అగైన్ సే దట్ ఆల్ సిస్టమ్స్ హ్యాడ్ సిమిలర్ మోడల్స్. వాట్ డిడ్ ద సిస్టమ్స్ థియరీ డూ? సిస్టమ్స్ థియరీలో డేవిడ్ ఈస్టన్ ఒక కామన్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు. జనరల్ సిస్టమ్స్ థియరీ నుంచి పికప్ తీసుకుని కామన్ సిస్టమ్ ఏమి ఇచ్చాడు? దేర్ ఈజ్ ఎ స్టేట్, దేర్ ఈజ్ అన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ మెకానిజం అని ఇచ్చాడు. there is a state and there is an input and output mechanism అని ఇచ్చాడు, and feedback mechanism అని కూడా ఇచ్చాడు. Now problem, what is the problem with this again? The problem with this is that again it will create a similarity between the Western and the Eastern societies, because systems are in a way similar between both of them. It is like a legal institutional approach, but just that you are seeing the processes here, right? Legal institutional approach తర్వాత functionalist approach వస్తుందా? ఫంక్షనలిస్ట్ అప్రోచ్ వచ్చిన తర్వాత సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ కదా, అంటే మొత్తం పొలిటికల్ సిస్టమ్ని ఒక సిస్టమ్ని కన్సిడర్ చేయడం. బట్ హవెవర్ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద క్రిటిసిజం ఆఫ్ దిస్? ఈవెన్ ఇన్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ దేర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ మైనర్ న్యూయాన్స్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ది వెస్టర్న్ అండ్ ది ఈస్టర్న్ సొసైటీస్ ఆర్ ద డెవలపింగ్ సొసైటీస్. అంటే సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ కూడా సింపుల్గా పనికిరాదు. సిస్టమ్స్ అప్రోచ్తో పాటు ఒక డీపర్ నార్మేటివ్ థింకింగ్ అంటే సోషలాజికల్ థింకింగ్ ఇంపార్టెంట్ అనే పొలిటికల్ సోషాలజీ అప్రోచ్, ఎస్పెషల్లీ సొసైటీస్ లైక్ ఇండియా ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, వేర్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డైవర్సిటీ ఉన్న కంట్రీస్లో పొలిటికల్ సోషాలజీ అప్రోచ్ ఉంది. సో ఈ క్వశ్చన్ సింపులర్గా మీరు ఎలా రాయొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ పొలిటికల్ థియరీకి స్టడీ చేయడానికి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఏంటి, రైట్? స్టార్ట్ విత్ దట్. Then say that you can also start with Aristotle also, you can start with this. You can say that how Aristotle is the father of all such kind of studies, where he compared 158 constitutions. Then after writing a bit on it, you write how from the medieval or the entry of the modern period political science have taken a step, especially ఈ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది యూరోపియన్ స్టడీస్లో చాలా ఫేమస్ అయి ఉండేది. ఎందుకు ఫేమస్ అయి ఉండేదంటే వాళ్ళ దగ్గర డాక్యుమెంటెడ్ ఎవిడెన్సెస్ ఉండేవి, రిటర్న్ నోట్సెస్ ఉండేవి, కాన్స్టిట్యూషనల్ డిబేట్స్ ఉండేవి. కాబట్టి అప్పట్లో పొలిటికల్ థియరీస్కి ఏంటంటే రెడీమేడ్ మెటీరియల్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కంపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. కంపేర్ చేసినప్పుడు వచ్చిందే ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్ గురించి మొత్తం రాయండి. దెన్ యూ సే బట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఇన్స్టిట్యూషనల్ అప్రోచ్లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు న్యూయర్ అప్రోచెస్ ఎప్పుడైతే వచ్చాయో, కానీ అప్పట్లో న్యూయర్ అప్రోచెస్ ఏమైనాయి? న్యూయర్ అప్రోచ్ ఇన్నోవేషన్ రాకుండా పోయింది. మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ కామెంటరీ ఆన్ ది ఓల్డ్ అప్రోచెస్ అయింది. Then came the behavioral approach that talked about the criticism of empirical or the existing recommentaries and said that we must bring in the data related approach, more positivist approach that must come in, that brought in the systems. అంటే బేసిక్గా బిహేవియరలిజంలో అదర్ ఉన్న సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ గురించి రాయండి. సిస్టమ్స్ అప్రోచ్ గురించి రాసి హౌ దానికి కూడా యూరోసెంట్రిక్ అప్రోచ్ ఎలా అయిందని రాసుకుంటూ
then write about the post-behavioral approach. Even in functionalist also we see what is known as neo-functionalism. Neo-functionalism ante function plus neo-institute or the new institutional theories ante institution plus the personality cult. సో అలాగే కొత్త అప్రోచెస్ వీటిలో గురించి రాసుకుంటూ యూ కెన్ కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ దిస్ ఆన్సర్. Right, you can see focus of study, institutional approach are more formal political institutions, but the behavioralist focus are behavior of individuals that can be only known through social sample studies. So what is the methodology and epistemology? Institutionalism is descriptive, legalistic and historical. Behavioralism follows a scientific methodology and empirical methods, observational data. Core assumptions ఏంటంటే institutionalists focus on formal structures. They say that formal structures determine the outcomes, but behavioralists are more concerned with the human behavior and the attitudes. Right? So the institutional approach gives the official rules of game, too formal and narrow. It talks about then behavioralism came and brought in what is known as voter-based studies, political cultures and all these things. Finally, you have what is known as new institutionalism. New institutionalism lo enti not just it is a two-way approach. New institutionalism em cheptundante not just institutions defines people behavior, but people's behavior also define institutions. So it talks about the two-way understanding in terms of institutionalism, right? Similarly, behavioralism also matured into post-behavioralism. So that is how all these theories through this constant churning is making political theory a broad subject, right? I hope you got it. Next one, Gandhi. State does the greatest harm by destroying individuality, which lies at the root of all progress. State does the great harm by destroying individuality, which lies at the root of all progress. Right? See, again when we talk about individuality, we must see what are all the greatest individual scholars that you can face. Right? ఈ ఇండివిజువాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే దిస్ కాన్సెప్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ థింకర్స్ లైక్ అగైన్ హన్నా అరెంట్, రైట్, విచ్ సేస్ ఇఫ్ సపోజ్ ది individuality is taken away, it will lead to what is known as mobocracy. Once mobocracy comes in, totalitarianism will culminate. సో అంటే ఇండివిజువల్ యొక్క ఇండివిజువాలిటీని కాపాడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో that is why if you remember, Gandhi gives what is the concept known as oceanic theory of circles, or what is the Gandhian concept of Swaraj. Gandhian concept of Swaraj talks not only about with respect to economic liberalization, economic independence, but also he talks about moral regeneration. So when he says individuality, he talks about two perspectives, both in economic and moral sense. So ee question meer ekkada start cheyalante, it's better to start with the concept of power, Hannah Arendt, or totalitarianism, which states all modern states are based on one concept. All modern states are in a concept or on the concept of destroying individualism and building mass societies. ఎందుకని మాస్ సొసైటీస్ బిల్డ్ చేయడం వల్ల యాక్చువల్లీ నా గవర్నమెంటాలిటీ పెరుగుతుంది, నా యూనిఫామ్ రూల్స్ వస్తాయి, దానివల్ల క్వశ్చనింగ్ యాటిట్యూడ్ తగ్గిపోతుంది, ఇందాక చెప్పిన ఫాల్సిఫియబిలిటీ తగ్గిపోతుంది, గవర్నెన్స్ పెరిగిపోతుంది. సో బట్ దీనివల్ల ఇండివిజువల్ మారల్ రీజనరేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది, వాల్యూ సిస్టమ్ తగ్గిపోతుంది. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ దెన్ సే దట్ Gandhi's view of individuality was so much based on moral regeneration. He says state enti, state represents a form of violence, state represents coercion antaru. So ee coercion and violence valla problem emotundi that true self responsibility and true swaraj anedi raadu.
అది రాకుండా ఉండాలంటే దేర్ మస్ట్ బి లిమిట్ ఆల్సో ఆన్ ది స్టేట్. సో దేర్ హీ టాక్స్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్వరాజ్ ఆర్ రామరాజ్య. సో అక్కడ నుంచి కామన్ ఇంకా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్ట్లోనే జస్ట్ ఆ ఇండివిజువాలిటీ మీద మనం ఎంఫసిస్ పెడితే ఆ మారల్ రీజనరేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ వరకు మనం తేగలిగితే అక్కడ నుంచి గాంధీయన్ ఆన్సర్ అంతా సేమే. ఇంకా యూ టాక్ అబౌట్ స్వరాజ్, సర్వోదయ, all these concepts, panchayati raj system, and then you can end it. Okay, that is how you can write the answer. Yeah, you need stateless society, but that is what you can write about Gandhian concept of stateless society. But do you tell me that is why Gandhi is called as he is even called as an anarchist, right? But you must understand here the concept is Gandhi state does the greatest harm of destroying individuals, which lies at the root of all progress. So in a way you can write the answer is how state being extremely violent will actually take away the responsibility from the individuals, or state irresponsible citizens చేస్తుంది. But he did not say that we should not have village republics. He gave an alternative model of state. Yeah, panchayati raj system. So you can give panchayati raj system in the second half of the answer, right? Development of panchayati raj system is an important part of the second half of the answer la right actually. When he means stateless, it is not he is calling for complete anarchy. He is calling for less coercion totalitarian states. Right? He is saying that we should not have totalitarian states. That's it. Right? Alright. Next one is personal is political. The personal is political. How did this slogan address women's oppression and discrimination? Who gave this statement personal is political? Who gave this statement? The term personal is political is given by a radical feminist, Carol Hanisch. So she gives 4 interpretations of this concept of personal is political, where she especially talks about the concept of double burden. Double burden ante enti? Burden both at personal sphere and the public sphere. So ee question meeru, it is a proper radical feminist question, right? But especially when I am talking about slogan addresses women's oppression and discrimination, you should put enough emphasis on what are all the oppressions and discrimination women face at public sphere and the private sphere. అది పర్టికులర్గా మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పడం. అంటే అది స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బర్త్ సైకిల్స్ దగ్గర నుంచి, న్యూట్రిషనల్ యాక్సెస్ దగ్గర నుంచి, వైలెన్స్, ప్యాట్రియార్కీ, రైట్, గ్లాస్ సీలింగ్ అప్రోచెస్, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లిసిట్గా చెప్పడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే పబ్లిక్ స్పియర్లో, ప్రైవేట్ స్పియర్లో చెప్పడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇవన్నీ స్టేట్ అడ్రస్ చేయడం ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది కూడా చెప్పడం చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో యూ కెన్ స్టార్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఎయిదర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ బై బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆర్ జాన్ లాక్, వేర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సెడ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ది ట్రూయెస్ట్ మెజర్స్ టు యాక్చువల్లీ see the progress of a state is women empowerment or women development, right? But however, after many years, after many civilization societies also, we are unable to bring in true gender equality. We are unable to bring in true gender equality because either there is not too much of awareness or not enough emphasis of state on solving women's problems. So what are those problems? And explicitly problems raskundu, then you can conclude this answer, right? See, you can write labor gani, child raiding, sexuality, interpersonal relations, how all of these are important, right? You can write about, see, domestic violence, household labor, reproductive rights, sexuality and personal autonomy, right? So how this should lead to enough change in the
society is what you can write, right? So we move to 4A. Just before your friends join in also, a general comment is, one more aspect of success for your optional paper would be selection of questions is actually a very good important strategy. You should be able to select questions in such a way that actually that can lead to maximization of your marks, right? So please pick up those sections. First question and fifth question are very compulsory. You need to pick from 2, 3, 4 and 6, 7, 8. You need to pick 5 questions, right? So please pick up those sets in which you can write at least 35 marks confidently. 35 marks confidently you should write. Like 120 mark and 15 mark you should know very well. That should be your fundamental goal. You must write. Right? And second, again I am urging you again and again, such questions can be answered only if you have freedom of mind. Meeku free mind lekapothe ilati questions meer raaledu. That means meeku konచెం కంటెంట్ తెలిసి కొంచెం అనలైజ్ చేసే స్కిల్ ఉంటే ఆ ఇంటర్ కనెక్టివిటీ అనేది తీసుకురావాలి, లేదంటే తీసుకురావడం కష్టమవుతుంది. Right? With that we move to the next question. The question is, Locke's idea of constitutionalism, freedom and property as the foundational basis of Western democracy. Locke's idea of constitutionalism, freedom and property as the foundational basis of Western democracy. Question is, Locke's idea of constitutionalism, freedom and property as the foundational basis of Western democracy. అంటే basically the Locke's theory మొత్తం రాయమంటున్నారు. ఎందుకంటే Locke is the father of US Constitution, and US Constitution more or less has constitutionalism, freedoms are very important, right to property is very important. So write those 3 concepts of his constitutionalism, why we need a constitution, why there must be separation of powers and all these things. Next, freedoms, right? There, right, you must write about this constitutionalism and limited government. Limited government enduku Locke gives an optimistic view of man, where he says man can conduct himself even in a state of nature, but just to see that, to give them protective advantage or to see that worst case scenarios does not happen, he calls him for government. So that is why he gives a limited government, not a government with absolute power. Rather in Hobbes you see kind of absolute state, in Locke's you see a limited government because his view of man is a bit different, right? That is important. So since there is a limited government, there is more concept of freedom or bill of rights. So the individuals of freedom are more important because he gives him the concept of natural rights. He says every individual has some natural rights. In that, right to life, liberty and property are very, very important. In those liberties, he talks about freedom of speech and expression, where he is one of the most ardent approaches of freedom of speech and expression, and even calls for absolute freedom of speech and expression. Right? With respect to properties, he also gives a very important concept that government has no business with respect to preservation of property. God has made apple for the enjoyment of individual and not for preservation. This is the quote he says. God has made apple and wine for the enjoyment of individual and not for his preservation. So in that way he is a possessive individual and egalitarian, where he talks about the sanctity of private property and calls for economic freedom. So ilaga ఈ మూడు కూడా ఎలాగా యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో వెస్టర్న్ డెమోక్రసీస్ లో కార్నర్ స్టోన్స్ అయ్యాయని మీరు రాయండి. కాన్స్టిట్యూషనలిజం, ఫ్రీడమ్ అండ్ ప్రాపర్టీ. రైట్, you can write about that. Next question is, that's a straightforward question. Next question is also quite straightforward. Hannah Arendt's categories of vita activa. Right? Hannah Arendt, if you have read Hannah Arendt, he talks about
she talks about different set of activities. In activities, she talks about contemplation and activity. Right? What? Huh? Right? In Hannah Arendt, what happens? Hannah Arendt says political activity is very important, and in political activity there are two kinds of activity, two kinds of action. One, she says contemplation is an action, and actually performing action is also another one within action. So in that also she gives three kinds of action, where she says homo figure, Jew politica, right, and all these things. So she gives activities in terms of the lowest nature, where people are doing only brick and mortar work. Two, in which where they are having certain limited social and family functions. Three, in which where she talks about political action, and which she says is the most highest. The June Politicon is the most highest form of action, where the individual has political related functions, which is very important. ఎందుకంటే important అంటే political action ఉంటుంది, shoe generous వస్తుంది, shoe generous వస్తే మీరు totalitarianism against గా fight చేయొచ్చు. So the question is very simple. Write about Hannah Arendt. What is Hannah Arendt's phenomenology? In what time she has come in? So why is her theory like that? What are the different aspects of her theory? What is the meaning of her theory? And you can even compare it with Aristotle's theory, where he also says Jews politicon is the highest political activity that is possible. So he says animal laborers. The first one is animal laborers, the labor theory. The second one is homo fiber, where certain kind of fabrication activities there. Next is last one is June politicon, action and speech. అదేంటి మీకు గుర్తులేదా? వీటా యాక్టివా, వీటా కాంప్లేటివా అని ఉంటాయి ముందు. ఓకే ఫైన్. ద టూ వర్డ్స్ ఆర్ వీటా యాక్టివా అండ్ వీటా కాంప్లేటివా. Contemplation and action, activa. Right? So the next question. Legitimation by content versus legitimation by indoctrination. Which is it essential for maintaining political rule? Discuss with examples. Right? This is not the exact question, but the crux of the question. Legitimation by consent and legitimation by indoctrination. Asal first legitimation ante enti? A legitimation concept evaru icharu? Hegemony concept ichindi Gramsci. Legitimacy concept ichindi Habermas. Habermas is a Marxist scholar. Habermas actually ఏం చెప్తాడు? ఏదైనా గవర్నమెంట్ అది రూల్లో ఉండాలంటే దానికి లెజిటిమసీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాడు. సో హీ సేస్ దట్ so-called Western democracies they are enjoying power but do not have legitimacy అని చెప్తాడు. So ఈ లెజిటిమసీ అంటే ఏంటి? గవర్నింగ్ బై కన్సెంట్. లెజిటిమసీ గవర్నమెంట్ బై కన్సెంట్. అయితే ఈ లెజిటిమసీ కెన్ కమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. It can come through the either people can give it legitimacy, or the charisma can give it legitimacy, or a hierarchy can give it legitimacy. Like in terms of what is authority is legitimate power. Now how are you getting that legitimacy is very important, right? I think first question we start chesinapudu legitimacy to start cheyadam is a very good thing. What is legitimacy and why in governance legitimacy is very important? Then you can talk about legitimacy by consent or legitimacy by indoctrination. Now you tell me what is legitimacy by consent. Who gave consent? Consent is synonyms ఏంటి? ఏంటి? పర్లేదు చెప్పండి. Yeah, de facto individual power. Yeah. Yes. Yeah, that is what that comes in the aspect of legitimate power and authority. See, you can be in power, but you will have authority when you will have legitimacy. Right? One can be de jure, but the other is de facto. Right? That is where legitimacy comes in. You can write even the equation also. Authority is equal to legitimacy plus power. Right? Where power can be de jure and this can be de jure and de facto. You can write that. But what I am asking here is, who gave the concept of power
concept of consent or ruling with consent. Consent ki oka synonyms ఏంటి? English synonyms. English synonyms మీ సిలబస్ లో చదువుకోండి. Very good. Acceptance into word. Will. General will. So, legitimacy by consent is a concept by Rousseau. Legitimacy by indoctrination. Indoctrination synonyms ఏంటి? Indoctrination has to do with which power? In psychological power. So psychological power is which power? Yeah, so given by Gramsci, hegemony. So this is hegemony and this is consent. This is general will and this is Gramsci. So the whole question is start with what is legitimacy? What did Rousseau tell about legitimacy by consent? What is legitimacy by indoctrination or hegemony? Ante Habermas యొక్క legitimacy, Rousseau యొక్క general will concept, Gramsci యొక్క hegemony concept. అంతే క్వశ్చన్ అయితే. Yes, very good. Gramsci కూడా consent గురించి చెప్పాడు. But Gramsci in depth talks about what is this ideological power and he gives a very good concept called manufacturing of consent. How the elites manufacturing consent, right? Andukana akkada organic scholars, he gives all these concepts of what is the organic scholars and scholars who are built, right? Subaltern classes. But here the main thing is legitimacy by indoctrination is where you should talk about manufacturing of consent. How different institutions in a state are used to manufacture consent for you. Right? That is the concept you have right here, manufacturing. Here when we are talking about the general will or public will, how people as trustees have created their interest in the state. ఎందుకు ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తారు. ఎక్కడ వచ్చి చేసిందంటే కనుక Western democracies to create or keep interest in the liberal democracy have created many institutions that uphold democracy again and again, like human rights commissions, bodies like trade bodies, etc. All these were meant to uphold the liberal democracy again and again, right? To create a kind of a soft power for liberal democracy, correct? But ఇప్పుడు ఆ institutions అన్ని కూడా they are facing a crisis of legitimacy. All of them are having a crisis of legitimacy either because they are unrepresentative or either because they are not having enough relevance right now. So దానివల్ల యాక్చువల్గా ఏమవుతుంది, the concept of natural interest to democracy అనేది పోయింది. Indoctrinated democracy, interest towards democracy is also leading. Neither people directly want to have democracy on their own, or democracy which you have got top down is also failing. The bottom of democracy and top down democracy both are failing. So in this case, what is the way forward for liberalism 3.0 or new kind of liberalism is a question, or how can you create more legitimacy even in this situation is a question, right? So if you see, you can write about the legitimacy, then consent, democratic legitimacy. Democratic legitimacy is where generally free consent of the government either through regular elections or referendum or public deliberation that happens. Then manufacturing by indoctrination, that happens by propaganda and all these things, right? The thing is, so consent based legitimacy tends to be more stable, that is the bottom up, either through processes or elections and all these things. But the indoctrinated based legitimacy has problems to it, right? And hence you can see some examples here. Democracy by consent is Scandinavian countries have high legitimacy with respect to
transparent governance. But on the other hand, indoctrination will lead to authoritarianism. That's a problem. I think నేను ఇంకా చిన్న ఒక రాంగ్ legitimacy Max Weber. I think crisis of legitimacy actually Habermas. Actually, you can just go and see that. Right? Right? So this is where legitimacy, either obtained through public consent or through indoctrination, is indeed crucial for any public lecture. Right? So with that, the part 1 is done. Now we move to section A is done. Section B. Section B లో మనకు వచ్చే ఒకే అడ్వాంటేజ్ యాక్చువల్లీ అంటే లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్ జనరల్ నేచర్. సో మీ GS2 నాలెడ్జ్ బాగా వాడి మీద మీ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. So we can quickly finish them. The question is, but in IGP, one thing I would always suggest you is be lot more analytical. GS2 to overlap అవుతుంది కదా అని చెప్పి don't write in GS2 simple point format and try to get it. Please use your analysis of part 1 in part 2. Like maybe we will see this question to understand. Role of peasant movements in India after 1857 and before independence. అంటే 1857 నుంచి 1947 మధ్యలో ఉన్న మూమెంట్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. అయితే now tell me which aspect of 1A can we use it here? జస్ట్ కొన్ని రివార్డ్స్ చూసుకోండి, మీకే అర్థమవుతుంది సార్. See, let me tell you, 1857 is itself a very important revolt, right? From 1857, a very important structure of British was targeted directly, that is the economic structure. So now I am talking about Marxist theory in money. Like the Marxist who says the base and superstructure, the Indians also understood post the 1857 revolt that the British interest was majorly an economic interest in India. Their imperial interest was an economic interest. So they directly started targeting that imperial economic interest in perspective. So ఎప్పుడైతే 1857 నుంచి రివోల్ట్స్ వచ్చాయో, టేక్ ఇట్ ది ఇండిగో రివోల్ట్, పబ్నా రివోల్ట్, బెంగాల్ రివోల్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, all of them were targeted at seeing the revenue structure of the Britishers or Britishers economic policies. So దానివల్ల ఎప్పుడైతే ఏమైంది, బ్రిటిషర్స్ ఎకనామిక్ పాలసీ ఎప్పుడైతే టచ్ చేశారో and when Indians themselves got to know that they were economically exploited, it led to the class formation, or they all came together on nationalist front, right? So all of them started forming class in itself to class for itself, right? Class in itself to class for itself. So they all understood the economic exploitation and started forming the class, formed class force. The class in itself to class for itself అనేది మార్క్సిస్ట్ చెప్పేది. అంటే మీకు ఎప్పుడైతే టోటల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ గురించి అర్థమవుతుందో, యూ మూవ్ ఫ్రమ్ ఎ క్లాస్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు క్లాస్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది కాన్సెప్ట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది బిజినెస్. ఇన్ 1857 తర్వాత నుంచి మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ రిజల్ట్స్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టార్గెటెడ్ ది ఎకనామిక్ పాలసీస్. ది ఇండిగో రివోల్ట్, రైట్, ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రాఫిట్ షేరింగ్. The Patna agrarian revolt with respect to exorbitant cesses, the Deccan riots with respect to bookkeeping process, and finally you can revolt with respect to Champaran also with respect to the sharing, Keda and Bardoli. All of these you can see is with respect to the economic struggle. Since the economic struggle and the exploitation came before their height, they started revolting against it. Alaga next, Dalit perspective. Chala straightforward question is Dalit perspective, right? Dalit perspective anta rendu planks మీద నడుస్తుంది.
రెండు ప్లాంక్స్ మీద నడుస్తుంది ఏంటి? దట్ lot of scholars like B.R. Ambedkar used to say that warring castes cannot stay together. They form a nation. They cannot form a nation. And second ఏంటంటే ఒక నేషన్ ఫామ్ అయినా సరే పెట్టుకోలేదు అక్కడ నుంచి నేషన్ ఫామ్ అయినా సరే వాట్ ఇట్ వాస్ సెడ్ దట్ ది నేచర్ ఆఫ్ oppression will change. That's it. He said the caste oppression will continue, but just there will be a change in nature apart from that. Andukane Indian national movement ni recognize cheyadaniki kuda Dalit scholars were not ready. So you can write this very simple perspective. He said that for nationalists the main concern was to get independence itself, but they are not very concerned with the Dalit oppression that was happening. Right? So they need true freedom is when this kind of oppression is also goes away. Says B.R. Ambedkar says, I am not interested in Swaraj if it is going to be freedom for Hindus only and not for untouchables. Right? This is the first major concern, that unless until clash oppression goes away, actual freedom will not come. That is the Dalits' first perspective. Right? So that is why what did the Dalit leaders do? The Dalit leaders went for a policy wherein they created a kind of Dalit mobilization. అంటే Dalit leaders యొక్క education కానీ resource కానీ, right? They even formed their own kind of sections of the society. Right? You can write all these things, and finally you can say that all this developed into what is known as the Article 14 to 18 of India's Constitution. Right? All the Dalit perspective ended up into Article 14 to 18 of India's Constitution. Right? Next one. Land reform programs and constitutional amendments. I think, to be honest, there is nothing much to discuss in this. If you can write about Schedule 1, Schedule 9 of India's Schedule 9 of India's Amendment 1 and Schedule 9 of India's Constitution, how it called for land reforms. Then you can write about the different systems. Land reforms lo kuda multiple systems unnai. Land reforms ante you should write about abolition of jamindari, tenancy reforms, right? All these things, land rent agreement changes. There are land reforms ante okkate kaadu, there are multiple land reforms too. You should be able to write about all the land reforms, and you should write about Schedule 9 of India's Constitution. What are those? Abolition of jamindari is first one. Article 39A, 39B is one. Right? Land Sealing Act is one. Tenancy reforms is one. You can write all of them. Property rights were removed under 44 Constitutional Amendment Act. You can write about all these things. But however, you should write, particularly like land reforms is a reform in progress. It is still has not achieved its complete goal of equitable distribution of land. Right? Next one. Key factors shaping Jammu and Kashmir evolving political landscape post 2019. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పటి నుంచో GS2లో వస్తుందా, పొలిటికల్ సైన్స్లో వస్తుందా, GS2లో వస్తుందా, పొలిటికల్ సైన్స్లో వస్తుందని everyone were basically waiting for this question. This year it ended up coming both in GS2 and political science. Right? So the question is again very simple. మామూలుగా అయితే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గురించి రాయొచ్చు, బట్ యు ఆర్ ఎ పొలిటికల్ సైన్స్ స్కాలర్, రైట్? సో యువర్ thinking should be in terms of distribution of power or in terms of concepts of federalism. Right? We have what is known as symmetric federalism and asymmetric federalism. Right? Symmetric federalism, more or less the power is equally distributed between state. But ఎందుకు asymmetric federalism వస్తుందంటే రిలేటివ్ autonomy కోసం asymmetric federalism వస్తుంది. But what has history proven with respect to Jammu and Kashmir, that whenever there is an asymmetric federalism, since the international situation has stagnated, any further autonomy to this place is actually degrading that place. Internal development అనేది రావట్లేదు. So దానికోసం the risk that the government has taken is we are taking more power from the state and center is ruling it. ఇవన్నీ ఎందుకంటే రిఫార్మ్స్ కోసమే, స్టేట్ యొక్క రిఫార్మ్స్ కోసం. సో వాట్ ఆర్ ది కీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏం రాయొచ్చు? ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ రైట్ అబౌట్ హిస్టారికల్ ఫ్యాక్టర్స్,
international factors, India's constitutional factors, and all these things, and parliamentary concerns. You should write about. See, constitutional recognition and loss of autonomy is the first one. Security situation and militancy is the second one. Political process and representation, right? Because there are a lot of fractured mandates and stable governments are not forming. Change in laws, lot of changes have changed. Center-state relationships have changed, and external factors, right? You can write all these factors, right? Next question is NHRC. NHRC kuda GS2 lo vastundi anukunte political science lo vachindi. That's okay. But again, it's a very common question. NHRC is considered as a watchdog. India lo we have created many constitutional, statutory and regulatory bodies. In that, we have, according to the UNHRC convention, since we are signatories to it, we are having the HRC in India, though it's not a constitutional body. It is considered as a watchdog in case of India. So even for criticism, Justice Krishna Iyer says that it is the biggest watchman between the government and the people. So you can write about the powers functions, obviously certain successes with respect to under trials and all these people, but there are still lot many things to go, because there needs to be certain reforms in its power itself, because it has a time limit of 1 year. It is not applied to armed trials and all these things. That is one thing. Second, it does not have much of punitive power. It cannot take direct actions, it can recommend actions. All these things need to change. So you can write about all these things. You can write in terms of 1993 Bombay riots, fake encounters, and all these things you can write, right? But the, as I told, biggest postman, toothless tiger, and all these things you can also write. We can also add the composition of its members. Yeah, composition of its members also you can write, right? Next is parliamentary committees. The question is interesting here. It says, the question is not, this is not the direct question, but the question is, parliamentary committees indispensable to legislative process and cross pollination between two chambers. Ee question kuda expected. Basically question em cheptundante simple ga endukani parliamentary committees important అని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకే తెలుసు. వుడ్రో విల్సన్ ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంటుంది. హీ సేస్, పార్లమెంట్ ఇన్ డిస్ప్లే ఈజ్ నాట్ పార్లమెంట్ ఇన్ ఫంక్షన్. Parliament in committees is actually parliament in function, right? He says parliament is in committees is actually in function. So endukana ante parliamentary committees lo, apart from all these media glare, sensationalism, వాటన్నిటికీ దూరంగా లెజిస్లేటర్స్ కూర్చుని యాక్చువల్లీ పార్లమెంట్ గురించి డిస్కస్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. So the first half of the answer is talking about Article 117 and how actually the parliamentary committees are formed, right? How are the parliamentary committees formed and what is the legislative process? You can write about departmentally standing committees, you can write about PSIRs, estimate committees, finance committees, and all these things, and what are the advantages that they are going to bring. Then the second half of the question is, he talks about cross pollination between two chambers. క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? ఏ పొలిటికల్ కమిటీస్లో బోత్ మెంబర్స్ ఉంటారు? Right? So especially about joint parliamentary committees is the question here. So the question is about JPCs. He talks about JPCs and standing committees. So how JPCs and standing committees give a very good infrastructure for bringing both the committees together is a question, right? India's case lo unde JPC is a unique feature which other parliaments in the world does not have. Indian JPC has that unique feature with respect to constitutional scheme. You can write about that in this question. So you can write parliament committee system. You can write about how they are helpful in scrutiny of bills, executive accountability, policy and guidance, consensus building. These all things you can write. Here you can write about joint committees, right? And you can write. Next is a very direct question. Supreme Court's advisory jurisdiction under Article 143 of Constitution. Chala static question. Direct ga meeru Article 143 తీసుకుని దాంట్లో different examples రాయొచ్చు.
అంటే 143 కింద మినిమం ఎన్ని మెంబర్స్ ఉండాలి, ఏ కేసెస్లో ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఆన్ ప్రెసిడెంట్, ఏ కేసెస్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ ప్రెసిడెంట్, ఇవన్నీ మీరు రాయగలగాలి. రైట్, all of this you can write. Advisory, not binding, discretionary for SC, and in some cases if you need, some cases SC need not give its opinion also, like, but in cases like on pre-independence thing, it must particularly give, and it is binding on president and also. You can write all these things. It is a very simple question, you can directly go through. Next one, recent development in Indian politics and is it within the spirit of federalism is a question. So the question was, there are a lot of developments that are happening in the recent Indian federal scheme. Are all this within the federal scheme of federalism? అంటే రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, మీరు జిఎస్టీ గురించి రాయొచ్చు, మీరు రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ గురించి రాయొచ్చు, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ గురించి రాయొచ్చు. రైట్, వాట్ ఆర్ ఆల్ ది అదర్ థింగ్స్ యూ విల్ ఫైండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫెడరలిజం, నీతి ఆయోగ్ గురించి రాయొచ్చు. ఇవన్నీ లాస్ట్ డెకేడ్లో జరిగిన స్కీమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫెడరలిజం కదా. ఫార్మ్ బిల్స్ గురించి రాయొచ్చు, లెజిస్లేషన్ ఇంటూ స్టేట్ లిస్ట్ గురించి రాయొచ్చు. నౌ క్వశ్చన్ టెల్ మీ, ఆర్ ఆల్ దీస్ విత్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం? కరెక్ట్గా మీరు జిఎస్2 స్టూడెంట్గా కాకుండా ఒక పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్గా ఆలోచించి చెప్పాలి. ఎస్, సో అంటే అసలు ఫస్ట్ మీరు ఇండియన్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం ఏంటో చెప్పాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఇండియన్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ ఆర్ యుఎస్ మోడల్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం. Indian model of federalism, though is called cooperative federalism, is actually tending towards the center. Endukani? It is because of the constitutional arrangement that we have. So some of the changes that the government have brought in try to stick to that constitutional principle, though in reality the fundamental political dynamics are changing. అందుకని మీరు కరెక్ట్గా చదివితేనే పార్లమెంటరీ యాక్సిస్, ఫెడరల్ యాక్సిస్ అని రెండు ఉంటాయి. ఇన్ యువర్ పార్లమెంటరీ, in your federalism topic, there are two topics called parliamentary axis and federal axis, which says if there is a strong center, the Indian politics shift towards the parliamentary axis, or parliament takes majority of the decisions. If the center is not so strong and it is dependent on the coalition politics, then the federal axis is strong, or federal state governments actually tend to decide a lot of politics. అర్థమైందా? సో ఇండియాస్ కేసులో యాక్చువల్గా ఏమైంది అంటే, లాస్ట్ 15 yearsలో వీఆర్ సీయింగ్ బోత్ ది పార్లమెంటరీ యాక్సిస్ అండ్ ద ఫెడరల్ యాక్సిస్ ఆల్సో. సో సమ్ చేంజెస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ హ్యావ్ టెండెడ్ టువర్డ్ ది పార్లమెంటరీ యాక్సిస్ అండ్ సమ్ టువర్డ్స్ ది ఫెడరల్ యాక్సిస్. సో యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ and say that some of them are in spirit of the cooperative federalism, some of them are, as you said, overarching. So hence a positive balance between both of them is needed. Right? So GST Council and Fiscal Federalism, role of governors, right? Use of central agencies, legislative overreach on state subjects. బట్ కొన్ని పాజిటివ్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. COVID-19 మేనేజ్మెంట్లో స్టేట్కి సెంటర్ చాలా హెల్ప్ చేసింది కదా, రైట్? యూ రీఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ క్యాన్ రైట్. ఇక్కడ బాగుంది చూడండి లాస్ట్లో, రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ హ్యాస్ నాట్ ఎరోడెడ్ ద ట్రూ స్పిరిట్. A critical examine reveals that there are clear erosions in practice but not resilience. Right? So it is under stress but it has not been broken. Right? Second, impediments to women's participation in local governance in the context of political decentralization. Very general question andi. Actually you need to identify what is political decentralization. కొంచెం పొలిటికల్ డీసెంట్రలైజేషన్ గురించి రాసుకుంటూ, అయితే ఇక్కడ మీరు కొంచెం కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆస్పెక్ట్లో 73rd and 74th కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ రాసి దాంట్లో ఉమెన్ పర్స్పెక్టివ్ ఖచ్చితంగా రాయండి. రాసి ఇఫ్ పాసిబుల్ రైట్ ఎనీ స్టడీస్ దట్ యూ నో అబౌట్ ఉమెన్స్ పర్స్పెక్టివ్ in parliamentary, especially Panchayati Raj report on women participation, and then you can write the general points. You can write still about casteism is an issue, patriarchy is an issue in some places, right? Women educational achievement is a place, economical insecurity is an issue. So ilanti issues anni raskunte the question is more or less done. If you see patriarchal mindset, lack of education, domestic
it is the person is political double burden problem. Then social mobility and constraint, lack of network and political expertise is an issue. Violence and intimidation is one issue. In recently Tamil Nadu lo jarigina oka issue kuda, right? You can write about all these things and say that what are the different things that we need to overcome this. So it is more of a general political sociology question rather than a core political science question that we are going to get in this topic. Next, caste is an axis of political mobilization and how a caste census addresses this issue. So ఇది కూడా చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్వశ్చనే. when government has actually called for caste census, will it call for this or not? సో ఇండియాలో caste డిఫరెంట్ ఆంధ్రీ బితలే కానీ రజనీ కొతారి కానీ వీళ్ళ స్టడీస్ అన్నీ రాయడానికి ట్రై చేయండి. how caste is a very important word. There is a quotation which say that we do not yes, people vote their caste, they do not cast their vote. So you write about how is an India is a mosaic, but how caste is a very important thing, right? How caste has played a very important point with respect to thing. So caste in political mobilization, you can write how candidate selection, voting patterns and all these things have changed, right? You can write about caste census, but caste census వల్ల అందరూ చెప్తున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీ మేకింగ్ వస్తుందని, ట్రూ పిక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సోషల్ మొజాయిక్ తెలుస్తుంది అనేది మేజర్ కాన్సెప్ట్స్. బట్ హవెవర్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆర్ టాకింగ్, విల్ ఇట్ లీడ్ టు ఈవెన్ రేస్ టు బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆర్ డీపర్ ఎంట్రెంచ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, అది జరుగుతుందేమో అని చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ దేర్ ఈస్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటా అథెంటిసిటీ and process authenticity. All these needs to be seen. So it is a vital axis, there is no question. It is a vital axis with respect to social and political mobilization. But however, we need to see that inclusive development is a way forward. దీంట్లో అయితే పెద్దగా డిస్కషన్ పాయింట్ కూడా లేదు. డిబేట్ ఆన్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అనలైజ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ వ్యూస్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది మీకు, లాస్ట్ ఇయర్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ బిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో దాంట్లో సింపుల్గా ఉన్న ప్రొవిజన్స్ అన్నీ రాయండి, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గురించి ప్రొవిజన్స్ రాయండి, కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ కానీ వాడి అపాయింట్మెంట్ కానీ దాంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ కానీ అన్నీ రాయండి. బట్ ఆబ్వియస్లీ రైట్ దట్ సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ అపాయింట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఫర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్. అంటే మీరు 3 member బాడీ అన్నారు కానీ ఆ 3 member బాడీలో కూడా మీరు మళ్ళీ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఓన్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్. దీనివల్ల ఇంపార్షియాలిటీకి పాయింట్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ బి అన్ క్వశ్చన్ అని ఖచ్చితంగా రాయడానికి ట్రై చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ జనరల్ క్వశ్చన్. రైట్, 8th one, population census and delimitation in 2027, various impacts on the question. So this is also a general question, when, right? This question, there are 4 questions you can see directly. CSE is picked up from there, this is picked up from there, caste census is picked up from there, federalism question is picked up from there. అందుకని మన ఐజీపీలో మనకు అదే అడ్వాంటేజ్, ఐజీపీలో మన మార్క్స్ అలాగే కొట్టుకోవాలి యాక్చువల్, రైట్? సో దీంట్లో కూడా ఏంటి, పొలిటికల్ సెన్సెస్లో మేజర్లీ వై దే సెడ్ సెన్సెస్ ఆర్ బీయింగ్ డన్, బికాస్ విత్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ వీ హ్యావ్ టు రీఆర్గనైజ్. సో దేర్ ఈస్ ఎ టెరిటోరియల్ రీఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, దెర్ ఈస్ ఎ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇష్యూ, దెర్ ఈస్ ఎ ఫిజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇష్యూ. సో వేరియస్ వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ని కరెక్ట్ చేయడం కోసం మనం సెన్సెస్ చేయాలనుకున్నాం. ఎందుకని మన ఎప్పుడు ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి, ఇంటర్నల్ రీఆర్గనైజేషన్ కాకుండా టోటల్ సీట్స్ 1971కే ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి డెమోగ్రఫీ చాలా మారిపోయింది. సో దాన్ని ఒకటి చూసుకోవాలి. తర్వాత ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం క్యాస్ట్ అమెండ్మెంట్ బిల్ తీసుకొచ్చాం, ఉమెన్ రిజర్వేషన్ కోసం అమెండ్మెంట్ బిల్ 106 కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం, రైట్? సో ఇవన్నీ చేయాలంటే సెన్సెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మోర్ దాన్ దట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, మనం ఇప్పుడు డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ తీసుకుంటున్నాం. డేటా డ్రివెన్ గవర్నెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అన్లెస్ అంటిల్ వీ హ్యావ్ ద డేటా, అప్ టు డేట్ డేటా, హౌ కెన్ వీ ఫ్రేమ్ పాలసీస్ బేస్డ్ ఆన్ ది డేటా బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఈస్ ఆన్ 2011 సెన్సస్, రైట్? ఇట్ కెనాట్ బి అగ్రీడ్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్, కాన్స్టిట్యూషనల్ గ్యాప్స్, బికాస్ ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు
సెన్సెస్ వచ్చిన తర్వాత డీలిమిటేషన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు మేక్ చేంజెస్ టు ఆర్టికల్ 82 అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఉమెన్ రిజర్వేషన్, రైట్? What are all the different changes that are going to come? Next, Nehruvian perspective of planning and early economic foundation for modern growth, right? Again a direct question. Planned economy lo major ga strong planning and policy emphasis is required. So you can write about strong planning and mixed economy. Mixed economy ante public sector will take the leading but private sector also can have a load. And initial emphasis was placed on agriculture, heavy industries, institutional building. So you can write on all of them. We had what is known as a policy of import substitution, right? But however, దీని వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏం క్రియేట్ అయినాయి, స్లోగా వచ్చేపాటికి యూ హ్యాడ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్ లీడ్ ఎకానమీ, బ్యూరోక్రసీ చాలా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉండేది, దానివల్ల హిందూ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ వచ్చింది, కరప్షన్ పెరిగిపోయింది, అవన్నీ కూడా రాయొచ్చు. సో హౌ డిడ్ వీ ట్రై టు చేంజ్ ఇట్? మోడర్న్ గ్రోత్లో ఇంపాక్ట్ ఏమొచ్చిందంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది సెక్టర్స్ అన్ని స్టేట్ కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి, స్టేట్ పాలసీనే చేస్తుంది. దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 1 or 2 సెక్టర్స్ లైక్ ది స్పేస్ సెక్టర్ ఆర్ బయోటెక్ సెక్టర్ ఏవైతే డైరెక్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫీస్లోకి వస్తాయో అవే కొంచెం రిలేటివ్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ ఉంటాయి తప్ప మిగతా అన్నిటి మీద స్టేట్ బ్యూరోక్రసీ ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, రైట్? సో దానివల్ల ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ రావడానికి, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ చేయడానికి కొంచెం ఇబ్బంది అయింది. సో బట్ కానీ స్లోగా ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ మారడంతో వీఆర్ సీయింగ్ ఏ న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రోత్, రైట్? ప్లాన్డ్ ఎకానమీ ఫస్ట్ అసలు ప్లానింగ్ కమిషనే లేదు కదా. సో 5-year ప్లానింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా డైనమిక్ ప్లానింగ్, మిడ్ టర్మ్ గ్రోత్ ప్లాన్స్ అనేవి వచ్చాయి. యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్, రైట్? అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్, పొలిటికల్ పార్టీస్ డ్రాయింగ్ హిస్టారికల్లీ డిసడ్వాంటేజ్ గ్రూప్స్ ఇంటూ మెయిన్ స్ట్రీమ్. సో ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ యాక్చువల్లీ డ్రాయింగ్ హిస్టారికల్లీ డిసడ్వాంటేజ్ గ్రూప్స్ ఇంటూ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అంటే యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ దమ్ హిస్టారికల్లీ. ఎలాగా పొలిటికల్ పార్టీస్ మేజర్గా కాంప్లెక్షన్ ఎలా ఉండేవంటే అప్పర్ క్లాస్ పార్టీస్ ఉండేవి లేదా అగ్రేరియన్ బేస్డ్ పార్టీస్ ఉండేవి. బట్ స్లోలీ బికాస్ ఆఫ్ మండల్ వల్ల యాక్చువల్ ఏమైంది, ఫస్ట్ మండల్ వల్ల ఓబీసీస్ వచ్చారు. తర్వాత నిజానంగా 1990s ఎప్పుడైతే రిలీజియస్ సాయిరాబా ఈ కేస్ లాస్ వచ్చాయో మనకి దెన్ మైనారిటీ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ షిఫ్టింగ్ సైడ్స్ బిట్వీన్ ది మేజర్ పొలిటికల్ పార్టీస్. అయితే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫేజ్లో యాక్చువల్గా ఏంటి, it is with respect to scheduled caste and scheduled tribes and how each of the political parties are trying to corner their votes. అందుకనే ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ని ఏమంటారు, క్యాచ్ ఆల్ పార్టీస్ అంటారు. క్యాచ్ ఆల్ పార్టీస్ అంటే దే డు నాట్ హ్యావ్ ఏ సింగిల్ ఐడెంటిటీ బట్ దే ట్రై టు హ్యావ్ పాలసీస్ వేర్ దే ట్రై టు ఫైండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దెమ్, రైట్? బట్ హవెవర్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ అంటే కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ వాడి స్టిల్ ఇంకా వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ ఫిగర్స్ కానీ వాళ్ళకి వచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ కానీ ఇంకా తక్కువ ఉన్నాయని నేను చెప్పుకుంటూ హై లెవెల్ పొలిటికల్ పర్సన్స్ ఇంకా లేరు అనేది కూడా మనం చెప్పచ్చు. సో స్టిల్ దెర్ ఈజ్ అ లాట్ స్కోప్ ఫర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ దళిత్స్ ఇన్ దర్ గ్రూపింగ్. ఓకేనా? ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ కెన్ సే విత్ రెస్పెక్ట్ టు పేపర్ 1. Paper 1, if you see 1A, 1B, I would say that paper is a bit tricky because questions, you can identify the questions but you need some analytical knowledge to write them. But apart from that, it is good. If you can target optimal number of marks, you will be pretty happy and you can score good marks. Okay? With that, I will take leave. If you need any discussions or suggestions from my side, you can meet. Shortly, we are starting a political science and international relations mentoring and test series for the students for 2026. You can get the details from the office. So I will be taking up that course. So we will have 25 sessions. 25 sessions we will be discussing the whole PSIR topic. We will take the whole topic into 25 classes. We will discuss them and after every three sections we will have a exam and that is how we are planning to move forward. Okay? Thank you.